Hello, everybody. Good afternoon, and welcome to our second session of the day. So, MaaS and digitalization are the topics of the hour. But the question is, are systems ready for it? What are the barriers that existing systems have when adding these new concepts or functionalities? What can we do to ensure that new networks will avoid the pitfalls that stop systems in time? And we've seen that a lot in the past 20 years. As you can see, we have a diverse panel composed of operators, consultants, and suppliers that will certainly bring different and perspectives on this topic. I'll apologize now because Alain couldn't join us. There will be a slide with his name, and I will share a bit what he was going to share, but unfortunately, he had to leave early due to strikes in the airplanes. But we will make do with plenty of others. I don't think we would have room in the table if Alain was here, so it was a good thing. Oh, here we go. So, Mustafa, you start. Okay. Press there. Here. Hello. I'm Mustafa Özitsel. I'm the head of the international sales for Asis Electronic. I've been with Asis Electronic for 8 years. And so as Asis Electronic, we are based in Istanbul. We are providing automated fare collection solutions. And we have an experience of 17 years. We have over 400 employees, like 100 of them are in the development and analyst parts. We develop our own software, and also we design and manufacture our own hardware. We provide end-to-end solutions. For the time being, like over 70,000 vehicles are using our system, and we have over 40 million active cards. We are providing a multimodal transportation solution. And whenever needed, for example, in certain cities, not only transportation, but also like, libraries, zoos, or whatever else can be integrated, the system is integrated. We provide all means of payment systems like closed-loop, open-loop, mobile payment systems. In the closed-loop, we have over 80 projects implemented so far. In the open-loop, inside and outside Turkey, we have around 20 projects. We are focusing mainly on the developing markets. So we are active in Africa, Asia, and in Southeastern Europe. Our main projects are in India, Pakistan, in Ivory Coast, in Africa, and also in Greece and Bulgaria. Besides the fare collection systems, we also provide vehicle tracking, surveillance, and passenger information systems integrated to our fare collection system. And as a next step, we are focusing on the digitalization of the fare collection system. So far, we have implemented over 20 mobile payment systems inside and outside Turkey. Working parallel to the contactless payment systems. We started with transportation planning mobile applications. After that, the payment systems followed. As a next steps in ticketing, mobile applications follow the contactless payment systems and working parallel. It all started with transport planning, and after that, payment applications followed. And the next step will be MaaS, Mobility as a Service.
but there are certain barriers in the developing countries. I think also there are some barriers in the developed countries, but I think some of the problems are major in the developing countries, like there aren't sufficient number of mobile smartphones. Again, internet access is another problem. There isn't sufficient internet access in the developing countries. Other than that, banking systems usually are not sufficient for supporting the integration with the mobile applications. Again, there is technological problems for the operators and AFC providers. Integration between operators and AFC providers is a problem. Secure data sharing between operators is another problem. And again, pricing and business models to be set to make the system work properly. So we believe that there is more time for the MaaS to come to developing markets. So now we are more focusing on mobile applications, but we are also preparing our MaaS platform. So maybe like in 3 or 4 years, it will be widely used also in the developing countries. Thanks. So this would be the part of Alain. I can share just a bit what Alain shared with me. I won't make his presentation because it's his. But Alain shared with us a very interesting and classical story of a network that has many operators and has a big challenge with the interoperability and with taking control of their system. It's also a story of hope because little by little and with a lot of effort, they've been able to take control of their system. They've been able to take control of some parts, add some open source, and they now are able to change their system much better, so add new products. He's also our chairman for Hoplink, and he would have given you a much better presentation on his reality than I can. Unfortunately, he wasn't able to be here, but we do have other operators here that share on the same struggles and will be able to hopefully make some of the same points. I will pass on to the next, which, if this works, next button. It will be Mauro from ACTV that will continue to share the example of our host city. Please. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti a Venezia. Questa è la storia del come abbiamo preso controllo del nostro sistema nell'arco degli anni. Quando sono stato assunto in CTV, ormai nel lontano 2007, una delle prime parole d'ordine è stata: dobbiamo assumere il controllo completo del nostro sistema di bigliettazione. E assumere il controllo completo del sistema di bigliettazione vuol dire avere la possibilità, anche se attraverso dei tender pubblici, di andare sul mercato e scegliere quelli che sono i prodotti più confacenti alle nostre esigenze senza dover rimanere per forza legati a un solo fornitore. E questo ha anche un ulteriore vantaggio perché aiuta a ridurre sensibilmente quelli che sono i costi di bigliettazione, perché si entra in un concetto di concorrenzialità e questo è sempre una cosa positiva. Quando abbiamo iniziato, dicevo nel 2007, il sistema era un sistema estremamente chiuso, quasi totalmente chiuso, e uno dei primi compiti è stato appunto quello di capire come fare ad avere accesso al sistema e poter incominciare a integrare anche dispositivi periferici di terze parti. Ce l'abbiamo fatta, è stato difficile perché il sistema non presentava interfacce di programmazione, aveva protocolli proprietari, eravamo nel 2007, il sistema era sicuramente anche più datato dal punto di vista progettuale e a quel tempo i sistemi erano quasi tutti totalmente chiusi.
Una volta che siamo riusciti a ottenere questo risultato, abbiamo iniziato anche ad introdurre tutta una serie di dispositivi periferici nuovi nel nostro sistema, interfacciati con il sistema centrale originale. Nel 2014 sono state introdotte le prime ticket vending machines. Dopodiché abbiamo sostituito i terminali in dotazione ai nostri verificatori, agli ispettori, fornendogli di terminali con POS integrati per i pagamenti delle sanzioni. Nel 2016, grazie anche al supporto di Gianluca Cuzzolin, che è il direttore della navigazione, abbiamo iniziato una sperimentazione e poi questa è diventata l'utilizzo comune di dispositivi di vendita a bordo dei battelli con POS integrato. Ormai ne abbiamo un numero che è superiore ai 600. Vado molto velocemente. Nel 2018 abbiamo sostituito anche i terminali dei rivenditori, che erano ormai terminali in phase out, e li abbiamo dotati anche di POS per il pagamento attraverso carte bancarie dei titoli di viaggio. Nuovissime dell'anno scorso, una nuova sostituzione dei terminali rivenditori, in questo caso in collaborazione con FIT, per cui i dispositivi hardware vengono forniti da loro completamente. Noi non mettiamo più nessun tipo di dispositivo hardware, ma ci abbiamo messo poi la parte di sviluppo software per interfacciarsi col nostro sistema. Nuovamente quest'anno siamo andati a sostituire i terminali degli ispettori, siamo andati a unificare quello che è il terminale utilizzato dai marinai per le vendite a bordo e dagli ispettori a un terminale unico con un software che con una semplice configurazione può fare una funzione piuttosto che l'altra, e quest'anno stiamo sviluppando i nuovi validatori che andremo a integrare a brevissimo, veramente è una questione di giorni ormai in produzione. Sono state parecchie integrazioni ormai dal punto di vista delle periferiche originali, ne sono rimaste veramente molto poche, come potete vedere anche dai cambiamenti che sono stati fatti, e man mano che siamo andati a integrare questi nuovi dispositivi ci siamo accorti che probabilmente avremmo avuto bisogno di un qualcosa, un collante che ci permettesse di velocizzare, di semplificare l'integrazione di dispositivi di terze parti e semplificandolo, rendendo anche questa integrazione molto più veloce rispetto alle prime integrazioni che abbiamo fatto, che oggettivamente per il sistema stesso e per le difficoltà e la complicazione di quella che è il sistema tariffario di Venezia sono state davvero difficili. Questo collante è stato il middleware. Abbiamo pensato e introdotto questo middleware che non a caso molto spesso viene proprio definito un collante a livello mondiale come termine. Questo ci ha aiutato tantissimo, è diventato un elemento principale del nostro sistema. Oggi l'integrazione, penso a, come vi ho mostrato nella slide prima, l'integrazione dei rivenditori attraverso FIT è stata fatta molto velocemente grazie all'utilizzo di questo middleware, che non fa solo questo, per quanto questo ruolo sia diventato importantissimo nel nostro sistema di bigliettazione, ma è diventata una dashboard a tutti gli effetti che serve a noi e serve anche ai colleghi delle altre direzioni che lavorano e sono all'interno di quello che è il mondo di bigliettazione, per avere una visione in tempo sostanzialmente reale di quello che è lo stato delle periferiche e anche di cosa le periferiche stanno facendo, per cui informazioni in tempo reale delle validazioni che sono state fatte, informazioni in tempo reale delle vendite che sono state fatte dai vari concessionari e in aggiunta vi posso dire, oggi tracciamo quelle che sono le sanzioni in tempo reale, siamo in grado di convogliare in questo middleware anche le informazioni degli oggetti rinvenuti a bordo dei battelli, perché l'applicazione di vendita in dotazione alle persone che lavorano in navigazione permette anche di tracciare in maniera del tutto automatica gli oggetti che vengono rinvenuti, che vengono abbandonati o vengono persi sui battelli, e il sistema, questa dashboard ci permette anche di avere un'informazione di questo tipo, per cui non è soltanto il classico middleware come possiamo intenderlo, ma fornisce molte più informazioni. Questa è
una schermata, la dashboard relativa alle validatrici che stiamo sviluppando adesso in ambiente di test. Come potete vedere abbiamo un'indicazione di quando è stata fatta una validazione, dove è stata fatta, da quale validatore, abbiamo un'indicazione anche di qual è in questo caso il modulo di sicurezza a bordo, il tipo di carta, che tipo di profilo della carta è stato utilizzato, insomma un'informazione completa da questo punto di vista, ripeto, è in near real time, stiamo parlando veramente di pochi secondi. E andando all'interno poi di quelli che sono i dettagli del singolo validatore, noi possiamo avere anche la storia del validatore stesso, per cui lo storico di quelli che sono gli allarmi, quella è l'offerta tariffaria caricata, e tutto questo poi ovviamente è esportabile per effettuare ulteriori analisi. Un'altra veloce schermata che vi mostra è quella dei rivenditori. Come vi avevo accennato prima, qua abbiamo le informazioni di cosa è stato venduto, quando, da chi, l'importo pagato, se è stato pagato in contanti, se è stato pagato in POS, con tutti i filtri possibili, tutte le statistiche possibili. È un qualcosa che fino a ieri noi non avevamo, e per noi è un grosso cambiamento, perché fino a ieri questo tipo di dati a noi era reso disponibile nel back-end soltanto la giornata successiva a quando erano avvenuti. Oggi tutte queste informazioni ce le abbiamo immediatamente. Qua potete vedere un'ulteriore schermata che è sempre relativa ai rivenditori ed è molto interessante, perché noi abbiamo la possibilità di bloccare e riabilitare immediatamente un concessionario, per cui nel caso di un insoluto fatto dal concessionario noi blocchiamo il concessionario, gli impediamo subito di vendere e nel momento in cui regolarizza la sua posizione noi lo riabilitiamo. Questa è un'operazione che fino a ieri veniva fatta nell'arco di 24 ore. Per cui stiamo parlando di un sistema completo, io lo definisco un po' un coltellino svizzero del nostro sistema di bigliettazione, perché fa veramente tantissime cose. Oggi il tempo era ridotto, per cui non ho inserito troppe slide in tutto questo, ma vi assicuro che, come vi dicevo prima, c'è tutta la parte relativa alle vendite dei palmari dei marinai, tutte le sanzioni, gli oggetti rinvenuti, è completamente configurabile, si può gestire tutto da questa piattaforma. È talmente importante che abbiamo deciso che anche l'anno prossimo, quando andremo a sostituire il core del nostro sistema, il back-end del nostro sistema con la nuova piattaforma di Almaviva, il nostro middleware rimarrà al centro del nostro sistema e continuerà a essere l'interfaccia verso le periferie, tutti i dispositivi periferici e tutto quanto ci gira intorno, banalmente anche il chat and go a cui accennava prima Carmelinda avrà la possibilità di collegarsi a questo sistema, per cui avremo attraverso questo sistema noi forniremo tutta quella che è l'offerta tariffaria che decidiamo di offrire attraverso Chat and Go e avremo un ritorno di queste informazioni sul sistema centrale. Io vi ringrazio. Hello everybody. So I'm Nicolas Generali from SNCF, so the French national train company, and I will show you how we use Keeple, the open source middleware layer of Calypso, in order to modernize and optimize all our ticketing system. For us, the standardization has always been in the core of our ticketing strategy from the beginning. So we decided very soon to develop in-house our ticketing system, and based on Calypso from the beginning. We here in SNCF Regional Train, a little context, so we are the one operator, but we have to deal with, for Regional Train, 14 different ticketing schemes. So it means that every region has its
a specific Calypso card, specific keys, but hopefully we succeed to have only one metadata model standardized at the French level, but after with always some specificity for each region, and each region has its own ticketing application with its own keys. So for us, so we had to build, even with these different ticketing schemes, one only ticketing system. So we had to deal with different terminals, different providers of terminals, different architectures, and yes, an old legacy system that we built 15 years ago. Because from the beginning, our objective was really to have control of our system, but for that, we had to develop all the ticketing layers from the Calypso one to the business rules layer and data model layer, and also to develop specific softwares for the different types of channels, of sales channels. I mean, here we see for vending machines, different one for ticket office, remote sales, or also validators, gates, inspection terminals, and also we also had to deal to adapt with different types of providers because for the different tenders. So even if we had the control of our system, all what I showed you for this legacy system, so we have some limits for this Calypso legacy contactless system. So we had different types of terminals with different languages. It means that we had to deal with at least 3 different environments: C, C++, embedded in specific terminals, Android, or also PC, and it depended with layers, sometimes in Java, sometimes in C++. Different suppliers for terminals, as I showed you. But each supplier had often proprietary APIs to deal with their contactless readers or their SAM readers. So we had also to develop specific interfaces with these proprietary APIs for each terminal. So the consequences, what are they? That we had 3 versions, no, at least 4, I said C, but 4 versions of our Calypso ticketing API, depending of the environment. We have to develop so many specific interfaces for each supplier. So the consequence is that we had a complex management of all our evolutions, and it means that when you integrate a new Calypso product or even a new fare, and you have to modify each software, each specific software of each channel, sales channel or validation channels or control channels. So it's complicated, and it's sometimes a nightmare because at the end, sometimes you have differences of behavior between all your terminals. And also it's management to keep the competencies for the low layer for each environment, a lack of mutualization, obviously. And so the ticketing system begin heavy to modify. The evolution are more and more difficult. So after 15 years now, we are engaged in, we are rebuilding all our ticketing system. And our main concern was how to erase all this complexity and hopefully keep Calypso ride with Keeple. So Keeple is an open source layer that manage all the Calypso ticketing layer. So it seems that when you don't have to deal with all the
new Calypso evolutions. All is managed by Keeple, and also Keeple allows you to be independent from the environment or also from the different types of terminals. It seems that you can develop your ticketing system based on Keeple, and after it will work on all the terminals. So for us, it was really the perfect tool to optimize, to have a new ticketing system which is modular, optimized, mutualized between all the channels, and so ready for all the evolutions of the future, and especially regarding the digitalization and the MaaS. So some illustration, for example, for the distribution. So now we are building we have only one sales ticketing server, where all the complexity is in this centralized SNCF ticketing sales server with all the keys, Calypso keys in the HSM, and we use a distributed version of Keeple for that. And so after, we can add any types of sales channel. So here we will have NFC smartphone, a retailer device, the sales desk, the vending machine, and all kind of new ticketing sales channel who can be added, but we have only one. The core of our ticketing sales software is in the SNCF ticketing server. So it means that when we want to add a new type of support or a new fare, so we only have to implement it in the SNCF ticketing server, and it will work for all the sales channel. And for the inspection and validation, so now we have a module that is unique between inspection and validation, because the core of the inspection and validation is the same. After, we have some different business rules for validation or inspection, but it's based also on Keeple and for the embedded in the inspection device, in the validators, in the gate. And also even the data model layer is the same between the ticketing module that is in our inspection and validation and in the sales ticketing server. So it's really, for us, we really succeed to. So it's still under development, but this year we will test the NFC smartphone, the retailer device, the inspection device, and the validator. So we are well advanced, and I think in 2024, 2025, all our system will be renewed based on Keeple. And really, for us, it's a guarantee of the independence from the hardware. I think any types of hardware can be managed with Keeple, and we don't have to think about how to develop specific interfaces. Now it's over, and also. We have with an only one now software dedicated to all the ticketing channels. It's very easier for us to manage with the evolution of ticketing, adding new fares, adding new technologies. So really, thanks to Keeple for that, because without it, I think it would have been very difficult to obtain the same result. So thank you very much. Thank you, Nicola. If you can press and then pass it to Guido. Hey, you press the next, no, here, no, to Guido. There you go. And then you get to have your name, Guido, and then your presentation right next.
Buongiorno a tutti, sono Guido Cangiano del Consorzio Unico Campania, coordinatore tecnico lavoro unico dal 2017. Dal 2017 sono il coordinatore tecnico, dal 2002 al Consorzio. Grazie a Calypso per questa splendida manifestazione. Vediamo un attimo la digitalizzazione dell'integrazione tariffaria all'interno della Regione Campania. Noi siamo un consorzio di aziende, abbiamo 14 aziende e un semplice, condiviso e solido meccanismo di regole all'interno del consorzio, grazie al quale gestiamo dal 1995 la bigliettazione integrata, prima nell'ambito del Comune di Napoli e poi nell'ambito della Regione Campania. Quindi noi siamo un consorzio che si occupa di tutta la parte tariffaria per conto delle aziende e che gestisce poi la ripartizione degli introiti derivanti dalla bigliettazione integrata e l'assegnazione degli introiti alle aziende consorziate per la bigliettazione integrata. Quindi siamo nati praticamente con la stampa e la distribuzione dei titoli cartacei, poi passati sul supporto magnetico, sempre con il livello del consorzio. Quindi tutti i nostri progetti che poi sono arrivati di digitalizzazione con l'adozione del sistema Calypso già dal 2002 con le prime smart card e fino alla creazione del 2003 dell'integrazione tariffaria regionale, sono tutti progetti basati sul livello regionale, quindi c'è già un'integrazione by design dei progetti di bigliettazione elettronica che hanno la declinazione per l'integrazione tariffaria, oltre che quella aziendale, e sono tutti quanti multioperatore, quindi dall'adozione del sistema di vendita, del primo sistema di vendita regionale nel 2010, nel 2019 abbiamo attivato un nuovo sistema di vendita regionale, sempre basato sulle carte Calypso, nel 2020 abbiamo attivato anche il sistema di digitalizzazione con i titoli con QR code in app, nel 2021 la parte di open payment con il sistema Tap and Go e poi abbiamo attivato anche il Remote SAM del Consorzio Unico Campania che consente la piena integrazione dei canali di vendita e di validazione e controllo delle carte Calypso nell'ecosistema regionale. Questi sono i punti principali della nostra roadmap partita nel 2017 con l'attivazione del nuovo sistema di vendita che come traguardo ovviamente l'annullamento del biglietto magnetico nel 2024. I progetti principali, abbiamo detto, sono tutti quanti a livello regionale e multiazienda. Partiamo quindi dall'attivazione del nuovo sistema al QR code regionale, l'applicazione di open payment regionale e poi i progetti MaaS per entrare un po' nel dettaglio della nostra sessione. Nel 2020 abbiamo attivato l'applicazione Unico Campania che in effetti consente l'acquisto di titoli integrati aziendali della sosta nei comuni, in 20 comuni della regione oltre a Napoli e dello sharing presenti nella città. La cosa importante è che alla base dell'applicazione, dell'app, c'è una piattaforma di integrazione attraverso il quale il consorzio come gestisce dalla stampa dei titoli magnetici all'emissione delle smart card, anche tutta l'emissione dei titoli digitali integrati o aziendali che siano, urbani o extraurbani, per l'operatore Trenitalia, l'operatore ferroviario EAV, piccole e grandi aziende che fanno parte dell'ecosistema consortile, sono tutti quanti centralizzati all'interno della ticketing system del consorzio e che espone quindi un unico formato di QR code regionale che può essere venduto, validato e controllato da tutte le app delle aziende consorziate, quindi tutta la parte di vendita è indipendente dall'app di rivendita. Quindi noi abbiamo un catalogo di oltre 1000 titoli di viaggio per 95 aziende della Regione Campania, perché oltre alle consorziate si sono agganciate anche tutte le aziende piccoline che effettuano trasporto nell'ambito regionale e abbiamo 10 app di vendita sul territorio regionale, quindi oltre a quella
del consorzio, ci sono anche quelle delle aziende consorziate, degli operatori TPL piuttosto che degli operatori privati. La cosa importante è che ogni biglietto digitale, oltre a quello fisico e elettronico, viene registrato e emesso secondo lo standard del consorzio, secondo lo standard regionale. L'app ha le classiche modalità di infomobilità, calcolo del percorso, calcolo della tariffa in base alla combinazione di viaggio. Se lo spostamento prevede l'integrazione di 2 mezzi, verrà fornita la vendita della bigliettazione del biglietto integrato. Se il viaggio prevede l'utilizzo di una singola azienda, il sistema emette il biglietto aziendale di corsa singola, quindi gestisce in maniera prepagata l'integrazione tariffaria. Lo schema MaaS lo conoscete tutti, gli operatori di trasporto, lo strato di MaaS Integrator e gli operatori di rivendita. In questo senso io amo definire il consorzio come un MaaS Integrator che oggi lavora in maniera digitale, ma siamo nati da un'integrazione tariffaria analogica, quindi con i titoli magnetici già interoperabili su tutta la realtà regionale. Quindi oggi il modello è nato con l'integrazione dei vettori di TPL, oltre all'operatore museale Campania Artecard, che è un'altra società regionale che si occupa dell'integrazione tra tutti i musei, quindi offre il prodotto, la card che consente di avere sconti e accessi gratuiti, e siamo agganciati con il parcheggio, gli operatori mobilità dolce e anche stiamo attivando la parte degli operatori marittimi del Golfo di Napoli per i trasporti tra Napoli e le isole del Golfo. Quindi Unico Campania espone questo layer di MaaS Integration anche per i titoli digitali, oltre che per i sistemi di vendita elettronici basati su Calypso, e le app di rivendita non possono essere diverse. Ad oggi ne abbiamo 10, ma stiamo continuando ad ampliare il ventaglio delle applicazioni per tutti gli utenti diversi, sia i locali, che ovviamente preferiscono l'applicazione del consorzio, che quelli, diciamo, più trasversali, che utilizzano app magari di livello nazionale. Lo schema nuovo dell'integrazione MaaS in Campania nasce col progetto MaaS for Naples, che è la declinazione del progetto MaaS for Italy finanziato col PNRR. La città di Napoli si è classificata al primo posto nella graduatoria per l'affidamento di questi fondi, e quindi all'interno di questo sistema è previsto l'ampliamento delle piattaforme già attive, il sistema di vendita regionale, l'SVR, gestito direttamente dal consorzio, il sistema di monitoraggio regionale, con l'integrazione a valle con gli operatori di mobilità, oltre che gli operatori di trasporto, e più gli altri servizi come eventi e musei, e l'esposizione dei servizi verso il NAP, il National Access Point, attraverso il RAP, il Regional Access Point, per l'esposizione dei sistemi di infomobilità e di vendita attraverso la piattaforma nazionale del DS and SRF, che poi si aggancia, consente agli operatori, ai MaaS operator, di agganciarsi e ricevere tutte queste informazioni necessarie per poi vendere ai propri utenti. Nell'ambito del Comune di Napoli la scelta è stata quella di individuare 3 MaaS operator. Uno è l'app del consorzio, poi c'è un'app individuata dal Comune, il MoneyGo, e poi un'app realizzata dalle università campane. Il MaaS ha chiaramente dei punti di attenzione, perché il sistema tirato giù dal Ministero è sicuramente un sistema di sperimentazione tecnologica. La parte tecnologica oggi è quella che noi vediamo più facilmente superabile. Quella che è stata la nostra esperienza nell'integrazione MaaS, che oggi vede tanti soggetti, ma già nell'integrazione tra tanti operatori di trasporto, grandi, piccoli, su reti completamente diverse, vede sicuramente delle criticità che noi come consorzio affrontiamo ormai da 20 anni, legate alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, i flussi finanziari, gli accordi commerciali, la privacy, la data protection, la definizione dei ruoli privacy, la titolarità dei clienti che comprano un biglietto aziendale piuttosto che un biglietto integrato. Nella nostra realtà chiaramente si tratta di ampliare queste nostre conoscenze e queste nostre regole a operatori non TPL, ma operatori di
di mobilità, quindi diciamo abbiamo una grande esperienza su questo e ci piace aprirci a queste sfide con questi nuovi partner. Sicuramente abbiamo evidenziato al Ministero quello che oggi è una realtà per noi lampante, cioè gli operatori di trasporto hanno una normativa, una regolamentazione molto forte, molto pesante e stringente, gli operatori di sharing hanno invece una regolamentazione molto, molto leggera. Oggi ci sono in determinate città, domani non ci sono, oppure cambiano gli operatori, quindi c'è bisogno anche di dare una stabilità agli operatori di sharing per poi valutare le opportune integrazioni tecniche che ormai sono realizzabili con moderni sistemi, insomma. Però la parte, diciamo, normativa e di accordi non è secondaria, anzi è prioritaria per noi. Un focus su le attivazioni di quest'ultimo anno, sicuramente l'integrazione del nuovo sistema di vendita, l'ampliamento dei canali di vendita oltre al progetto MaaS for Italy, che prevede l'integrazione dei ticket vending machine di diverse aziende, l'integrazione dei punti vendita terzi attraverso anche noi con la rete FIT. Venezia è stata la prima cittadina, noi siamo i primi a livello regionale, quindi siamo sempre i primi in ogni occasione, però l'ampliamento delle reti terze ovviamente è un modo per dare capillarità alla rete di vendita regionale, che per noi è fondamentale, perché ovviamente non abbiamo solo le grandi città, i grandi capoluoghi, ma abbiamo anche le zone delle province che sono molto poco raggiungibili con dei terminali fisici da installare in delle biglietterie piuttosto che in dei punti vendita. Per quanto riguarda la parte di Calypso abbiamo integrato il Remote SAM, ovviamente alla base dell'integrazione con le reti terze, e abbiamo fatto i call-out per l'introduzione delle Calypso Lite e dei chip on paper anche con Calypso Basic, diciamo a partire dal 2024 per i chip on paper, per i Calypso Lite. Adesso abbiamo una sperimentazione nel corso del prossimo mese dove le card vaccinali emesse dalla Regione Campania ai propri cittadini all'epoca della vaccinazione Covid sono card che possono essere attivate come Calypso Lite e utilizzate nella rete di trasporto pubblico, quindi i cittadini potranno viaggiare con abbonamento mensile e carnet di titoli anche su questo tipo di supporto. Chiudo con il sistema di vendita come era nato, quindi con degli apparati propri di vendita, biglietterie, ticket machine, in collegamento col sistema di monitoraggio della regione. Il sistema dal 2003 prevede il sistema di vendita in combinazione con il centro di dematerializzazione che ha agganciate tutte le app, i canali di vendita tradizionali, ma attraverso un layer di integrazione abbiamo potuto collegare al sistema tutto il sistema regionale, il sistema nazionale di Trenitalia, l'operatore nazionale, quindi che può vendere, ricaricare le carte Calypso per la parte di abbonamento mensile e annuale integrato, le TVM acquistate dalle altre aziende consorziate come ANM ed EAV, e abbiamo un gestore di punti vendita terzi, oltre all'applicazione unico, che lavoreranno in utilizzo del Remote SAM di Unico Campania. Grazie. If you can move to the last one, because last but not least, we have Jeremy at the end of the table. Hello, everybody. First, I would like to thank you very much, the Calypso Association, as well as Venice, for welcoming us, and also welcome today's presentation. So, my name is Jeremy, and I work for CETEC. CETEC is an international consultancy firm who are working on transportation, we are working on energy, waste management, but we do half our activity on transportation. And myself, I work specifically for the ITS divisions.
So basically, what we have seen in terms of evolution in the last years, in the last decade, is that so far ITS was mainly a matter of public transport operators. And the shift in the recent years toward becoming a big issue for public transport authorities has been leading to modernization of the system. And for us, MaaS is more a digitalization process. It's more a journey than a goal in itself. And we will see that it has been enabling operators and authorities to modernize ticketing as well as passenger information and fleet management. Sorry. This one. Maybe it looks off. No. Yeah, it looks off. Yeah. It's off. It's on now. Oh, it works. So when it comes to digitalization, whether it is for ITS or any kind of IT project, organizations are often faced with a few main choices. Either you go full revolution in your system, but this has consequences and sometimes difficult to control all aspects. Most of the time, what we see is that organizations go through evolution. Evolution where you have to accommodate legacy systems as well as looking toward the future. But most of the time there is no other choice than to do evolution because it will be too difficult to do revolution. And in few cases, mainly in emerging countries, what we see as a consultant is that we are at the ignition level. In some places you don't have ticketing, you don't have digitalization. And public transport authorities have the opportunity to leapfrog, to move forward. And this is true for ITS, but it might be true also for other sectors. Okay. Yeah, this one. So I'm not an engineer by training. So sometimes to help myself to understand the world of IT and ITS, I try to simplify things as well as for my customers. And when we look at the IT world, I like to do the analogy with basic OS suppliers for public computers. And when you look at Apple, Apple basically provides you a very nice service with good software, good hardware, but you don't have the freedom. You have the comfort of having Apple, but you are not free of choosing the devices that will work with your software. And we see many authorities which are dreaming about Linux. They think I will become the master. I will be able to control all aspects of my backend, front-end, middleware, and they dream about it. In the recent years, what we have been able to succeed as consultants is to go to a more Microsoft level, where basically you cannot really touch at the software level or maybe on some application side, but you are free at least to install devices from different suppliers, giving you a first level of freedom, freeing you to be from the enslavement of proprietary systems. And I liked your the schematics, yeah. The picture you put on your presentation. And this used to be simple to explain to people, IT, ITS, and ticketing through this explanation. But in the more recent years, we have seen new evolution. SaaS, Amazon Web Service, not as only cloud, but many cloud computing. We see several ticketing vendors nowadays who are in the cloud, who are using the power of computation from Amazon Web Service. And it seems to me that in the presentation on Venice as well, with the WhatsApp application, AWS was mentioned. And we see also blockchain. For 10 years, it has been a topic interesting for ticketing people. Blockchain being the capacity to transfer the trust you have on something or on someone. And it's also a subject that is dear to UITP and Ralph, who is here, the topic of blockchain for ticketing. And as mentioned earlier, this MaaS for us is a digitalization process for which the main advantage is to help modernize ticketing, fleet management, and passenger information for the users, for the authorities, and the operators. The goal being not only with ticketing, for example, to collect money, but mainly nowadays to know better your network and your customers. When we look at most of the networks, they are not profitable without subsidies. And
without proper knowledge of your system, of your demand, you cannot do proper tariff integration. When we look in emerging countries as well, it's important because you need to be able to quantify the impact on poverty, gender, air quality, and greenhouse emissions. If you want tomorrow that development finance, international financial institutions such as World Bank and others help to subsidize public transportation in emerging countries, which is a big challenge. And obviously, for these three pillars, the key things that you need to keep in mind is it needs to be interoperable and you need to be able to trust the data as a source. And it's very difficult when you have many systems which have been built through time. So as mentioned, many people want Linux, many people want freedom and power, but with great power comes great responsibility. If you want to be able to manage the new technologies coming in the ITS world and ticketing, you need to strengthen your teams. Public transport authorities need to acquire the technical knowledge to understand the new challenges. And down the road, what will make the difference is the total cost of ownership. And what we have been seeing in the past is that proprietary systems often are attractive because there's comfort, as mentioned earlier, as well because the upfront capex is lower. But what we have been seeing as a consultant, and this is shared as well by CNA, is that during the life of the system, the operational costs are higher with proprietary system. Every software evolution costs more money. And you cannot plan everything from the beginning. So you need to have modularity in your planning from the beginning. And I would like to salute, again, the ticketing for MaaS paper that was published for Calypso in 2009, which is going beyond the pure Calypso issues, and which is listing several recommendations that any network should follow if they want to be free from proprietary system and if they want to be proprietary from their own system. And some of them are related to the mapping of the data, some of them are related to open source, but I will advise people to follow this guide, it's very good. So here is a specific case of a project we are working on for World Bank in Ivory Coast. So I chose it for several reasons. One of them is because at the roundtable we have Aziz, who is present, and as seen is supplying ticketing solution for the public transport bus operator. And there are several other mass transit operators for boats that have already been deploying different ticketing and other ITS systems. We have new modes of transport, of mass transit coming. We have a BRT, a metro, which are in preparation. And we already have new mobility services, car sharing, paratransit operators using digitalization. Our position as a consultant is to adapt to every environment. Here you have a MaaS sovereign architecture, as we call it. But you have other MaaS architecture depending on the ecosystem. And basically what we are saying is that ticketing, fleet management, and passenger information, operators are free to choose suppliers they want in some kind of environment, like it is the case here. The work we are doing now for the World Bank and the Public Transport Authority of Ivory Coast, Amuga, is to try to organize this toward interoperability. This is the name of the mission, interoperability for ticketing and passenger information. And down the road, the only message I would like to give you is that what we see as the key in the evolution toward MaaS is a mobility account, which is at the center. Here we have a mobility account under the sovereignty of the Public Transport Authority, but you can also have other mobility accounts from other MaaS suppliers or operators, as long as they talk to each other and as long as there is trust between each other. So for us, the ticketing is a big issue. And it's mainly the mobility account that is basically the leverage public transport authorities should use in their modernization. Modernization toward MaaS, but also toward smart city. I mean, I know it's a bit synonymous in the mind of many people here, as shown by Venice and by Campania as well. Basically, you want through MaaS to have access to all mobility modes, but in fact you want to have access to all the services of the city. You want convergence between the ITS for public transport and the ITS for roads. And CNA for us is the keeper of the trust, the keeper of the ID of the citizens.
because users are not anymore bodies to transport, like it used to be the case in the past. They are voters, they are citizens of the smart city. And to conclude, identity is worth a lot, it needs protection, and thanks to Calypso, identity of a smart city and MaaS can be protected. Thank you very much. Thank you, Jeremy. So that's our presentations. I have I have plenty of questions ready. I will ask one to Mustafa, and in the meantime, if somebody can start, if the audience wants to make questions, I will warm up the table with Mustafa. Then if you have questions, we'll try to go to the audience. Otherwise, I'll just keep asking questions to our panelists. So, Mustafa, ACIS is a recent member of CNA with a fresh view of Calypso, or at least we hope. What benefits, in your view, does Calypso bring to remove some of the barriers to the evolution of systems and the adoption of MaaS and digitalization? Okay, so we found out that standardized systems make difference. Like something very basic, like card layouts. We have designed many card layouts in the previous years for different closed-loop systems, but with the standardized system of Calypso, things become much faster, easier, and afterwards, maintenance and support is also much easier. Again, for example, we just developed a plugin to our validator between the Keeple and our reader. And now any AFC system can easily integrate our validators to their AFC systems if they are familiar with Calypso. And as our friend mentioned, in Ivory Coast, Abidjan, we are providing the systems, AFC systems for buses, but there will be probably other AFC providers. And via Calypso, integration will be faster, secure, and will require less effort. So based on these, the same applies for MaaS. I think there are many barriers for MaaS, but at least this integration parts can be easily handled with standardized applications, solutions like Calypso. Thank you. Do we have a question from the audience, or? No? Okay. So I'll keep asking questions then. So first I would say we'll go for Mauro. This is a question more for Mauro and for Nicolas, because you've both talked about either middleware or an open source approach. And I'm curious to know how have your integrators, and I would say in this case the classical integrators or suppliers, reacted to this shift in approach. Maybe Mauro first. Sì, riprendo un po' quello che avevo già accennato durante la presentazione. Affrontare un sistema complicato e complesso e sinceramente anche vecchio dal punto di vista progettuale non è facile. Noi abbiamo avuto delle prime esperienze, soprattutto quando abbiamo installato le prime ticket vending machine che erano di un fornitore terzo, ed è stato davvero difficile. Oggi fornire una soluzione, un middleware documentato con interfacce accessibili a tutti e semplici è molto più facile. È stato accettato positivamente un po' da tutti, devo dire la verità, perché comunque lo sviluppatore impiega molto meno tempo per riuscire a fornire il prodotto e c'è una maggior garanzia anche del prodotto che viene fornito, e noi siamo estremamente soddisfatti perché, come dicevo prima, abbiamo ridotto enormemente quelli che sono i tempi di integrazione rispetto alle prime volte, per cui mi sento di dire, anche in virtù delle presentazioni fatte dai colleghi, dove che si tratti di Keeple o di qualcos'altro, stiamo presentando un layer unificato a cui poi software o hardware di terze parti si collegano, è stato ben accettato da chiunque.
E siamo molto, molto contenti perché questa è la strada che vogliamo proseguire anche nei prossimi anni per tutte quelle che saranno le novità che sicuramente ci saranno nel nostro sistema. Thank you. Nicola? First of all, for us, the open source, the fact that Keeper is open source was very important because we could ask it for the tenders of our new ticketing terminals. So it seems that as it is open source, it is open to all. So each supplier is able to implement Keeper in his system. It means to develop the plugin to be Keeper compatible, and for us it was very easy for that. And also it allows some new incomers, some new suppliers that could be reluctant with the Calypso ecosystem now to be much more I mean, it really allows us to open our ecosystem of suppliers, and also I think that it was a really good. I mean, there is no problem, I think, for the suppliers to be compatible for Keeper. Also, because I think it can be for them. I mean, a good marketing approach because to have something standardized, I think it's also important for the suppliers in order to be for all their clients. So I think it was not a big deal for our suppliers. So but in any case, it was in the tender, so that they didn't have really the choice to propose it. Well, we like to believe, at least, that Keeple brings cost savings for both operators and suppliers. I mean, Aziz is here. It's a newcomer. That I would say it was easier for them to enter the Calypso world because of it. So we hope that it's a win-win for everybody. But it's better for you to say it than for me to say it. But since you touched on tenders, and Jeremy there has experience with new and developing markets, what is the trend for tenders in terms of open source? Is it starting to show up, Jeremy? Yeah, similarly, for reasons similar to what Nicola mentioned, which is coming from governments, we see that international financial institutions, such as World Bank, Agence Française de Développement, Inter-American Development Bank, most of the people consider open source in general as a criteria which is eligible in the tenders. So nowadays they begin to introduce it as well in the tenders. And right now we are working on the future ticketing tenders for Abidjan, BRT, and so on. And for sure there will be some kind of open source requirements regarding the ticketing. And we see it as essential as well if we want to have indigenous development of ticketing and ITS solutions in Africa, in emerging countries, if they want to be able to appropriate the technology themselves. So yes, we see this trend. It's quite new as well because ticketing has always been an orphan from, for international financial institutions. So far, World Bank and other development banks, they were seeing ticketing as dedicating to one mode of transport. The World Bank is financing a BRT. The BRT needs a ticketing. When you suggest that World Bank is using this as a media to broadcast ticketing at the whole ecosystem, said, no, too complicated. Ticketing is tied to one project. So we are trying to change this and help development banks to think with an ecosystemic way, where open source and other ways to ensure openness of the system, because to have an open system, open source is not enough. And so, yes, we see it coming here. Yeah, that's good. That's open. It's not open enough, but at least it's, I would say it shares a bit, finally, the effort between everybody. The Calypso brings that in terms of the association, everybody here together, joined for a common purpose. I would say that hopefully Keeple will bring that to a materialization, and we'll actually join efforts and have everybody to be able to
benefit from it. The room is still very, no questions from the room. One. Sorry, you know me, it's not a question. No, I just wanted to recall that 3 years ago, I think, here in the same room, we have had a roundtable about open source because we were beginning Keepall and we were beginning this project. And I completely reminded that we had an Italian lawyer specialized in competition laws in Italy, and he said to us that in the Italian law for competition, you have to give preference to open source when you have an open source solution in your tender. That was what it was said by the Italian lawyer. It's not existing in France, for example, and some other countries. So I think really open source is progressing in the mind of the buyers and the lawyers. It's something which is more and more natural to be required in tenders. That was only a compliment to say, because we are here in Italy, and it was said by an Italian lawyer. Okay, then I'll end with a question for Guido, and we will finish in Italian, because you presented the calendar, the milestones of what you go, and it's very, there's a lot of work to do, there's a lot of work done. But can you share us a bit the problems, the obstacles you had to overcome to be able to do those steps? Because you shared it as something that was done. Without going into the detail, and we have 5 minutes, 10 minutes, so that you can share a bit the story. It's usually on the problems and how you solve them that it's worth to share with everybody. It's good that you have it done, but also so that we can learn from your experience. Grazie all'utilizzo della tecnologia Calypso abbiamo potuto risolvere molti problemi. Penso sia una buona risposta. No, l'ecosistema che vi ho presentato è sicuramente un ecosistema complesso, quindi noi abbiamo aziende grandi, piccole, aziende ferroviarie, aziende su bus e la governance del TPL in Campania è gestita dalla Regione Campania e anche la governance degli investimenti per quanto riguarda il TPL è gestito dalla Regione. Qui noi abbiamo avuto la scelta della Regione che nel 2017 ha acquistato un nuovo sistema di vendita regionale, dopo ha fatto la gara per i sistemi di validazione degli autobus. Quindi noi abbiamo dovuto gestire la transazione da un sistema di vendita a un altro tenendo conto di un ecosistema che si muoveva con velocità completamente diverse. Quindi l'implementazione da un sistema a un altro con la modifica e l'introduzione dei nuovi sistemi di vendita, di controllo, di validazione, man mano che venivano acquistati dalla Regione e poi montati su 14 aziende, su 4.000 autobus della Regione. Quindi c'erano tempi completamente diversi, tempi completamente anche fuori dalla gestione del consorzio, perché riguardavano l'azienda di TPL con gli operatori di trasporto, con i fornitori e l'ente che aveva effettuato la gara di appalto. Tutto questo mentre la bigliettazione doveva andare avanti senza soluzioni di continuità. Noi siamo riusciti a risolvere questo problema grazie all'utilizzo della card Calypso, con una card multiprofilo che abbiamo realizzato grazie anche al nostro partner fornitore certificato Calypso di card, che ci ha consentito di annegare all'interno della smart card le due anime della bigliettazione regionale. Il Card Data Model in uso nel 2010-2020 con il nuovo Card Data Model che ha richiesto la Regione Campania, che ha introdotto la Regione Campania. E questo ci ha consentito di dare ai clienti una card che potesse essere utilizzata dal cliente in maniera trasparente, sia sui canali di vendita vecchi, canali di vendita nuovi e attraverso la condivisione dei file all'interno dei due Card Data Model di poter essere validata da vecchi validatori e nuovi validatori man mano che questi venivano
montati nel corso di diversi mesi, perché noi non siamo una singola azienda che decide un investimento e si dà un arco temporale. Ecco, oggi iniziamo a montare i validatori, chiudiamo tra un mese e abbiamo effettuato la migrazione. No, siamo un ecosistema regionale e quindi c'erano tempi e appalti completamente diversi, quindi grazie a questa card, la card Calypso, siamo riusciti a gestire la migrazione e in ultimo abbiamo aggiunto un ulteriore card data model, quindi abbiamo una card con 3 data model, che è quello dell'operatore nazionale Trenitalia, che carica i biglietti, le proprie tariffe aziendali nell'ambito della divisione del trasporto regionale sulla card fornita dal consorzio, perché Trenitalia è un nostro consorziato, quindi ecco, i meccanismi di accordo, di ripartizione, di gestione dei flussi di vendita sono già tutti normati all'interno del consorzio e quindi diciamo la tecnologia ci ha dato l'elemento abilitante per aumentare il nostro livello di integrazione. E poi l'integrazione, ovviamente lo standard Calypso è utile anche in maniera trasversale, come abbiamo detto un po' tutti, ci troviamo con diversi fornitori di apparati di vendita, apparati di validazione, ticket vending machine e tutti riescono a dialogare con le carte basandoci sullo standard e avere uno standard, avere una certificazione è importante. La criticità che vivi da manager di questi progetti è la criticità tra 2 fornitori che dicono no, la carta non funziona perché c'è questo, no, non funziona perché c'è quell'altro. Avere uno standard di riferimento ti consente di metterli al tavolo e dire ok, lo standard è questo e quindi si fa così. Questo è il breve riassunto. Grazie. Oh, thank you. And I think we can go for the coffee break. Once again, thank you very much for all of the speakers here. Thank you for your attention. Good afternoon. All right. We have a coffee break. I ask you to respect the time schedule so we can restart in a quarter of hour.